ஜஸ்ட் ஸோ இந்த லொகேஷன் கீழே வந்து இந்த லொகேஷன் வந்து ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வி கோயிங் டு சி எனி நியூயார்க். சார் இது எல்லாமே டிஃபால்ட்டா இருக்கும்ல சார். இது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் போய் நமக்கு என்ன வேணும்ங்கறது we are just selecting it. No. There are two things happen in real time environment. What happen? So வந்து initially வந்து all the data will be blank only. So there are two teams is there. CRM team is there and another team is there. So அவங்க வந்து mostly initiate பண்ணி upload பண்ணிடுவாங்க. Otherwise if not there we going to take care of this kind of activity. It's having need to prepare as a Excel file, need to convert it into some text file, need to upload it. That's it. So நீங்க ஒண்ணா கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல. So the data வந்து வெர்டிக்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கிடைச்சிரும். So we get the data from the data provider. We need to just upload the data with using some tools is there. So online tool is there. You're going to upload. So this will be uploading process where it happened. I'm just showing. You can see here actions. Actually அந்த particular client requirement க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதானே சார்? இல்ல actually geography is a common. Geography is common. Okay. Now I'm clear. So every company, so எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் அந்த ஜியோகிராஃபின்றது சேஞ்ச் ஆகாது. இந்தியான்றது இந்தியா தான், யூஎஸ்ன்றது யூஎஸ் தான். Okay. So India and having மும்பை, சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா, so இந்த ஸ்டேட்ஸ்ன்றது காமன் தான். So இந்த ஜியோகிராஃபி டேட்டா வந்து எப்பவுமே காமனா தான் இருக்கும். பட் சம் அப்டேஷன் ஹேப்பன். ஸோ இந்த அப்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறனால இந்த டேட்டா வந்து அவங்க எப்பயுமே புதுசா அப்லோட் பண்றப்ப நான் அப்லோட் தான் பண்ணி ஆகணும். We need to upload it. Okay sir. Okay. இதுதான் நம்ம ஜியோகிராஃபில பார்த்தோம். Understood sir. So, yeah. Okay. Then I think you aware about the ESC concept, establish enterprise structure சொன்னால. Yes sir. So what we going to do that? Here only we'll be creating the enterprise details and all sir. ஒரு கம்பெனியோட அந்த அட்ரஸ் அந்த கீழ இருக்கிற அந்த divisions எல்லாமே will be created. Just I show the screen, you can just explain any. I take any Bajaj, I take this, you can just explain. Yes, just sir. Any doubts I can explain. What is the enterprises? Okay. It is Bajaj Enterprises. அதோட ஷார்ட் நேம் போட்டிருக்காங்க கீழ. அவங்க பிரைமரியா என்ன பண்றாங்க, பஜாஜ் இஸ் a common company, but அவங்க இந்த பஜாஜ் என்டர்பிரைசஸ்ல they are going to do some manufacturing. So அந்த பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரியில அந்த manufacturing they have mentioned. அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க, லொகேஷன் எங்கங்கறது கிளியரா we have to upload it. நம்ம பண்ணனும் அத. Yes, correct. Super. Then coming to the second part. So what are the legal entities there? So what is called legal divisions? What is divisions? So division is based upon சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்க லைக் அந்த டாடா இஸ் a common company. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து டிவிஷன் அவங்களோட மேபி ஹைதராபாத்ல, சென்னையில அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். So that will be coming under division அப்படினு சொன்னீங்க. Super correct. Next, legal entity. Legal entity is like அவங்களோட கம்பெனிக்குன்னு இருக்கிற அந்த பர்టిక్యులர் அந்த என்னது கோட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்டர் பண்ணனும். கம்பெனிக்கு உண்டான அந்த what is called legal entity? For example, legal entity is like அவங்களோட அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அந்த எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்றது தானே சொல்லியிருந்தீங்க. டிவிஷன்ஸ் இருக்கா? என்ன இருக்கும்? லீகல் என்டிட்டி. சோ இது டாடாக்கு கீழ என்ன வரும்? லீகல் என்டிட்டி என்ன வரும்? டிசிஎஸ் அதெல்லாம். ஓகே, எஸ். சோ அது கீழ என்ன வரும்? பிசினஸ் யூனிட்ஸ். சோ பிசினஸ் யூனிட் சொன்னீங்க. ஆமா, பிசினஸ் யூனிட் வந்து எப்படி வரும்னா லொகேஷன் பேஸ்ட். சோ சவுத் இந்தியா, நம்ம நார்த் இந்தியா, அது மாதிரி நார்த் சவுத் அந்த மாதிரி பிரிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி பிரிச்சிருவாங்க அந்த லொகேஷனை. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தட் டிரான்சாக்ஷன் பர்பஸ்க்காக தான். பிசினஸ் இஸ் நாட் இது கண்டிப்பா இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. பட் டிரான்சாக்ஷன் லெவல்ல சவுத் இந்தியானா அந்த சவுத் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நார்த் இந்தியானா அந்த நார்த் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பிரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பிசினஸ் யூனிட்ஸ் ஒரு காமனா வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிஎஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் அவங்க டெக்னிக்கல் பார்ட்டா சொல்றேன். இட்ஸ் கமிங் டு தி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அதுக்கப்புறம் வரும். ஸோ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு?
அதுதான் இங்க கிரியேட் பண்றோம். ஸோ பிசினஸ் யூனிட்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். ஓகே. தென் இந்த லொகேஷன். ஸோ லொகேஷன்றது கடைசி அந்த லொகேஷன் மேப்பிங்காக யூஸ் பண்றது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்றது காமனா என்னென்ன செட்டப் யூஸ் பண்றோம் அதுதான் இங்க இருக்கும். ஸோ இது காமனா தான் இருக்கும். இது காமன் ப்ராடக்ட்னால இந்த information will be showing as commonly. It's not coming to the we having some UAN number, we having some TAN number, PAN number. So இந்த மாதிரிலாம் இதுல காமிக்காது. Yes, அது. So that information will be passed up here only. So legal registration numberனா TAN number தான் இங்க டைப் பண்ணுவாங்க. So அது according to the country specific சேஞ்ச் ஆயிரும். Okay. Then coming to so enterprises somebody is created. Okay va. So இதுல பாத்தீங்கன்னா what are the name of the enterprises is coming to the Tata group like that. So effective date எப்ப company ஆரம்பிச்சிச்சு, that means the address of the company. Then coming to the work time. So I think yesterday yesterday சொன்னேன்ல உங்களுக்கு இந்த company வந்து எப்ப வந்து that means they work daily working hours. Okay. Daily working hours is coming to the total yearly weekly working hours into 9 எவ்வளவு hours வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்குதோ அந்த ஹவர்ஸ் இன்டு 5. ஸோ அதுதான் வந்து வீக்லி ஹவர்ஸ் தான் இங்க கன்வெர்ட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒர்க்கர் நம்பர் ஜென்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு, அதை நான் சொல்லியிருப்பேன். ஒர்க்கர் நம்பர் ஜென்ரேஷன் மீன்ஸ் வென் ஹையரிங் ஹேப்பன், தட் மீன்ஸ் எப்போ வந்து எம்ப்ளாய் வந்து ஹையர் பண்றாங்களோ அப்போ வந்து எம்ப்ளாய் ஐடின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகும். நம்ம எல்லா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் எம்ப்ளாய் ஐடின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. So and the employee ID is coming to which kind of process? That means it's manual employee ID or any numbers. So we can define here. Then coming to the model, what kind of employment model showing here? There are 2-tier model is there, 3-tier model is there. 2-tier model is having different kind of concept. I think multi assignment, single assignment. Now I சொன்னால உங்களுக்கு multi assignment, single assignment and terms level. So இதெல்லாம் transaction level configuration பண்றப்ப தான் உங்களுக்கு some idea கிடைக்கும். Just giving some explanation. Then assignment level தான் salary pay பண்ணுவாங்க mostly. Then the name of the global name language. So language வந்து எப்படி உங்களுக்கு appear ஆகணும், first name, last name, surname, middle name, this kind of country specific will be appearing here. Then the initial number. So what could be the initial personal ID number? That means employee ID number. வந்து இப்போ இந்த என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் the company is going to start from series of 1250 like that. Though the continuous series will be coming while creating the employee. ஸோ நீங்கள் எம்ப்ளாயி எப்போ கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து இப்போ 1250 இங்கே செட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எம்ப்ளாய் ஹையர் பண்ணுறீங்க, பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த எம்ப்ளாயோட ஐடி வந்து 1251 கிரியேட் ஆகும். சேம் லைக் நெக்ஸ்ட் ஒரு எம்ப்ளாயி கிரியேட் பண்றீங்க, அப்போ வந்து என்ன வரும்னா 1252 வரும். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த இனிஷியல் பர்சன் நம்பர் யூ நீட் டு கிவ் ஹியர். தென் கமிங் டு தி coming to currency related details. Yeah, here position synchronization, some concept is there. It's a main concept in core HR. That means if you're enabling here, this kind of information will be passed over to every screen. So நீங்க இதை enable பண்ணிட்டீங்கன்னா, if you have created any jobs, any department, any location, any grades, if you created, the all data will be auto flowing into the employee screen, hiring screenல வந்து auto flow கிடைச்சிடும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
So this is the hiring screen. So hiring screen இது இப்படி தான் இருக்கும். So when going to hiring the screen, hiring means நியூ ஜாயினியை வந்து நீங்க வந்து சிஸ்டம்ல கொண்டு வர போறீங்க. இது ஒரு நியூ ஜாயினி வந்து ஆல்ரெடி அவரை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு கம்பெனில. இல்லை அவர் ஆன்போர்டிங் பண்ண போறீங்க அவரை. ஸோ அவரோட நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ உங்கள் நேம் ஜெயஸ்ரீ. ஸோ வந்து ஸோ உங்கள் நேம் வந்து டைப் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்ன்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், அந்த மிடில் நேம் இஸ் குளோபல் ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ இது அமெரிக்கா ரிலேட்டட் டு தி யூஎஸ் கண்ட்ரியோட குளோபல் லாங்குவேஜ் we are setted here. So this kind of information showing here. So if coming to the India, it's coming different first name and surname like that is showing here. And then you need to select here the female or male. And then coming to the date of birth, you need to select here your date of birth, like any dates. What are the date? Some example I'm selecting here. Then coming to next. So here country. So which country the employee is hiring. So in the country la hire பண்ண போறாங்களோ அவங்களோட just giving some example. Some pin code. So this is coming to the pin code. நீ கேட்டிங்களா, so why we are using geography? Geography is linked with the pin code. So just giving that like US rated pin code is coming automatically without just a minute. Sorry, we are selected as India. So we need to select as US. So India la வந்து அந்த அளவுக்கு டீடைல்ஸ் எதுவும் இல்லை. So we need to select as US. So I need to give pin code number. So உங்களுக்கு தெரியுதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா ஃப்ளோ ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் here. So based upon the geographic data loaded from that to here. So this is the process happening here. Then you need to give some details of phone number, email ID. If there is no start quoted, you can ignore it. Later on you can upload it. So you can see the person number is automatic generated. So நான் already சொன்னேன் உங்களுக்கு. So நான் வந்து இனிஷியலா செட் பண்றப்ப I have given auto person number generation method. So what happened, automatically the person number is generated. I'm not giving any input. So here in that it is based upon our business model. The assignment status will be showing here. So what are the business units you working as, like a Bajaj, as I think we thought. So Bajaj being on the system automatically. So just what any sample position, I can take any sample position like HR. Manager. So these business units don't have this kind of position. So it'd be better we change US rated business units.
So this kind of position is already created. Just like clicking the position is automatically related to the information be populated here. Just a minute. Yeah. ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து நான் பொசிஷன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சிங்க்ரனைசேஷன் வந்து அங்கேருந்து நடந்துருச்சு. ஸோ திட் இஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஐ கிரியேட்டட் சம்திங் இன் தி என்டர்பிரைசஸ் லெவல். த டேட்டா இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் தேர் டு ஹியர். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணலை அண்ட் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணலை, பட் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபில்ட் இயர். So this kind of setup happening initially. So this is that the purpose we are creating the all level of setup here. You can see here. ஸோ இந்த செட்டப்லாம் நம்ம எதனால இங்கே பண்ணுறோம்னா ஹையரிங் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ இந்த செட்டப்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா we need to complete here, then only the hiring will be happen correctly. So related to the payroll functionality, it's a different topic here. So you have any doubts? Which doubt இருந்தா கேளுங்க. No sir, no sir. No sir. உங்களுக்கு புரியுதுல ஃப்ளோ எப்படி நடக்குதுன்னு? ஃப்ளோ நீங்க சொல்லுங்க ஜஸ்ட் எப்படி ஃப்ளோ நடக்குதுன்னு ஐடியா இருக்கா? ஆமா சார், அந்த பேஜ்ல நம்ம பண்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் எதுக்குன்னா இந்த எம்ப்ளாயி ஹையரிங்க்கு வந்து நமக்கு எல்லாமே கிளியரா இருக்கிறதுக்காக. சோ நம்ம கிளிக் பண்ணா எல்லாமே நமக்கு இங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆயிடும் அங்க நம்ம அப்லோட் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதான் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுக்கு பண்றோம்னா பிகாஸ் HRM இஸ் நாட் நத்திங் பட் இஸ் மேனேஜிங் தி எம்ப்ளாயி. So HRM is coming from human capital management. It's related to the all employee related details. It's not finance, it's not supply chain, it's not marketing. It's fully depend on only the employee. So employee க்கு வந்து ஹையர் பண்ணனும், எம்ப்ளாய்க்கு salary pay பண்ணனும், increment கொடுக்கணும், decrement கொடுக்கணும், promotion கொடுக்கணும். So this kind of process happening here. நீங்க அன்னைக்கு நேத்து கேட்டிங்களா? I think something you asked again. Some new designation is coming, how to handle here. So அத நான் just உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Yes sir. Yes sir. So what are the details of already predefined? Already the employee வந்து available இருக்கார். They already hired. They already hired on 2020. They are into Saudi Arabia country. What are the information they updated here? Consultant. So what are the grades and department? You can see what the working hours. And then lot details. Primary is yes. So what kind of details is already filled here? So manager details. You can see here. So இதுல வந்து நம்ம வந்து you need to managing the employee. So what kind of management we can do? So employment. So what kind of transaction we need going to do? Something we need to give any like yeah. So வந்து புதுசா ஒரு லொகேஷன் சேஞ்ச் பண்ண போறேன் இவரா. So how to change a location? I need to select the action, which action I am going to perform here. So in the date length going to change the location. So in the மாதிரி transaction level, so same like if you change a designation, we can change the designation. So இப்போ வந்து இந்த assignment details going to change the location. So what the location is currently is Oracle HCM something location is there. I can change the location as different location. Sorry, அது already is default selected. So Oracle SES code இருக்கு. So I'm going to change the location now. You can see the country codes. It's coming from geography. So I changing the location now. It's saved here. Just giving the save button.
this is saved. So this kind of transaction level we going to see. So இதுதான் transaction level நம்ம வந்து so movement பண்றது, location change பண்றது. So after joining the employee, we need to dealing the employee, we need to managing the employee. This kind of process happen here. So division create பண்ணிட்டோம். Legal address. So what are the legal address you created? That what kind of entity, so what kind of information we have passed for legal hire employee we are set up in before. The legal entity information I need to create all of positions, synchronization, all the things data we need to configure here. This is coming to the actions. Is doubt இருக்கா உங்களுக்கு? No sir, no, இது வரைக்கும் clear தான் இருக்கு. Okay. So what kind of process happening really I'm just showing you. நான் மோஸ்ட்லி இந்த வீக்ல உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி அனுப்புறேன். நீங்க அதை மட்டும் ரிவ்யூ பார்த்துக்கோங்க, உங்க ஐடியா கிடைச்சிரும். ஓகே சார். சார் ஐ திங்க் நாங்க பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும் போல சார். இல்ல பாக்கும்போது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தான் இருக்கும். ரியல் டைம்ல பண்றப்ப தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இட்ஸ் ஆல் திங்ஸ் இஸ் இன்டகிரேட்டட். இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் கோடிங் லெவல்ல எல்லாம் ஒன்றும் ஒர்க் கிடையாது உங்களுக்கு. கோடிங் லெவல்ன்றது டெக்னிக்கல் பார்ட்ல தான் உங்களுக்கு ஓரளவு கோடிங் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க டெக்னிக்கலும் சேர்த்து கத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். பிகாஸ் we need to get the flow. நான் ஃப்ளோ தெரியாம நம்ம என்னதான் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எதனால எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், ஸோ ஒய் ஆர் கிரியேட்டிங் திஸ், ஸோ நம்ம எதுக்கு இதை கிரியேட் பண்றோம், அந்த நாலேஜ் இருந்தால் தானே ஒர்க் பண்ண முடியும். that's the reason I giving the training. So when you yes sir, 100%. பட் நீங்க திருப்பி எங்களை கேட்கும்போது சில டவுட்ஸ் அப்பதான் வருது சார். அப்பதான் நீங்க கேட்கணும். இப்ப நீங்க சொல்லி தரப்பதான் புரியுற மாதிரி தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. எஸ் ஆக்சுவலா நீங்க क्वेश्चन பண்ணது நல்லதா. எனக்கு அப்பதான் வந்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி வந்து மோஸ்ட்லி எந்த ட்ரைனிங் போனாலுமே வந்து எப்பயுமே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, அவங்க பாட்டு நடத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஈவன் யுவர் ஸ்டடி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கூட நம்மள மோஸ்ட்லி இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதே கிடையாது, ஜஸ்ட் அவங்க நடத்துவாங்க, முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம கொஸ்டின் கேட்டாதான் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டக்கா வரும்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் வரப்பதான் ஸோ எங்க நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோம்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜியோகிராஃபின்றது வந்து இது என்டர்பிரைஸ் நினைச்சுக்கிட்டீங்க, பட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்லோவே போவோம். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ கான்ட் டூ. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஹைரிங் பண்ணிட்டோமா, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், டுமாரோ வி கோயிங் டு ஜஸ்ட் கிவிங் ரிவ்யூ. ஸோ ஜஸ்ட் நான் கேட்குறேன், அப்போ உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ தென் ஐ கோயிங் டு அனதர் டாபிக். ஓகே சார். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓகே தானே எனக்கு, உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் ஓகே தானே? ஓகே சார். ஸோ ஐ கேன் டேக் ஆர் ஐ கேன் டேக் அகைன் ஆர் ஐ எம் ஓகே சார். நீங்க அவரை கேளுங்க விமல்லா. Okay. Just I continue with the reasons. What are the reasons will be happening? So what's the actions? Actions is nothing but what are the நம்ம எதுக்காக actions ஒன்று சிஸ்டம்ல வச்சிருக்காங்கன்னா, if you are hiring the employee, what purpose of hiring the employee? If you are transferring the one employee to one location to another location, what the purpose of transferring the employee? If you are creating the job, why creating the job? What the reason? The reason is nothing but it's what the purpose. எதனால இது நம்ம கிரியேட் பண்றோம், எதுக்காக. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் for any
Sure. Some grades is that means changing the location. While changing the location, what the purpose I am changing the location? So I need to create first the change of location. So என்ன ரீசனுக்காக நான் அந்த change of location create பண்றேன். So then I need to create the actions. Actions nothing but what the purpose. That means so already I created some actions. Just I'm showing you. So வந்து எதுக்காக நான் action create பண்றேன். Actions வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ரீசன் எடுத்துக்கலாம். Already some reasons are created here. Okay. Okay, company transfer all of the there are reasons for company transfer. That's the reason I created for the actions. So this kind of actions we need to create, we need to map into transaction level. So just a minute, I show you where it will come in. So I'm managing the employee. I'm creating that one location, new location. So what the reason I'm creating the location, the action reason. So நான் என்ன action reasonக்காக நான் location create பண்றேன். So already I created some actions, and action reasons I created. I need to select only here. What happened here coming some employee transfer like that. So என்ன reason இங்க நம்ம create பண்ணிருக்கோமோ அது இங்க வரும். So I'm already create பண்ணல, just I'm showing here. So what are the reasons we have created there? If you coming here, then we need to select. So this is the one creation part. So அதுக்கப்புறம் வந்து this is coming to RDS part. I will explain tomorrow. Then this information we need to, while creating the location, we can use this. So the purpose of actions and action reasons, what that every transaction, what the purpose of doing, why you are creating, why you are managing the location, why you are creating the address department, why you are creating the grades, what the reason of hiring the employee. So this kind of any reasons, in the reason kaga nama create பண்றதா in the task area. Then coming to the lookups, lookups is nothing but the values is associated with the hanging to the row. That means so lookups is nothing but so you can see them lookups. So இங்க உங்களுக்கு வருது பாத்தீங்களா values, this is called lookups. So இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து இந்த நேஷனல் ஐடின்னு வரணும். இப்போ நான் இந்தியன் கொடுத்தா this kind of lookups is coming. This is called lookups. So what kind of information I can create in the system inside of the attributes, I can create as a lookups. So this kind of task area we will see on tomorrow. Then yeah, சரி, ஓகே. உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? ஆக்ஷன்ஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் லுக்அப்ஸ். No sir. No sir. Action lookups. Okay. So this kind of this is just a task area. This is not complicated. It's not complicated எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. Just to task area கிரியேட் பண்றோம் அவ்வளவுதான். Okay.
just stop here. Okay, நாளைக்கு பார்க்கலாமா? உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் ஓகே தானே? Okay, sir. Okay, just Okay, sir. Okay. okay. Just what going to உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல எப்படி நம்ம need to follow the steps. Suppose இல்ல ஒரு ஸ்டெப் நான் மிஸ் பண்ணிட்டாலும் we can't hire the employee correctly. So all details must be associated with the hire the employee. So நீங்க எந்த எம்ப்ளாயை ஹையர் பண்றதா இருந்தாலும் this is the common process. We need to complete here, then only it's going for hiring process. We are not end user. நம்ம ஒரு end user இருந்தானா just we can create the hiring the pot, I can complete and create the employee ID. We are not end user. We need to creating that implementations. Okay. Any doubts? ஒரு doubts கூட இல்லையா உங்களுக்கு? இல்ல சார் ரியல் டைம் பண்ணும்போது தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஓகே, இல்ல நான் சொல்றது உங்களுக்கு you can understand? Yes, I understand. We can. நீங்க Yes, sir. நீங்க சொல்றது clear-ஆ தான் புரியுது, sir. We can Okay, understand. yes. Okay. So tomorrow we will see, okay? Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir.